So in yesterday we have seen out how to download the Terraform and what is the differences between ARM templates into the Terraform. Okay, now so we'll generate the Terraform script. So what is the default syntax of the Terraform as we discussed yesterday? Resource provided. Type. Okay, component then provider resource type and name of the resource. This is the default syntax you have to follow to create the particular resource. Then after that we have to define your properties of your own services. Let's assume that I would like to create my resource group. What are the properties of your resource group? Very simple. Resource group property same thing. Name, location, okay. Version. Resource group version name. Okay. If you want to use tag also you can use. Very simple. If you would like to create resource group, you want to add tags, resource group, name, location, tag. That's it. Very simple. So as we discussed now, it's very simple to identify so what is the component? My component is the resource I would like to create. Who is the provider? Azure RM is the provider. If it is AWS or GCP, that could be changed based on your provider. If it is a VMware, it could be a VMware. Okay. Resource type is I am going to create resource group. Name of the resource is resource group. What is the name of this resource? Name of your resource group is this is your name of your resource group. This is the location. Tag. Even tag is not mandatory. If you have to give the empty, also you can give empty. Else you can give it to provide it. That also you can provide. Not enough. So this is the default syntax to create a service. Now let's create a virtual network. Now I want to create my virtual network. Now how do you define your virtual network? మీరే చెప్పండి. Resource. What is the resource? Azure RM. So here you have to understand one thing. Capital letters does not allow. It does not allow the capital letters. This is a particularly case sensitive. Terraform is a completely case sensitive. Azure ఎక్కడ No, I am talking about this one. The names we could give. I am talking about the syntax. I am talking about the syntax. Underscore. What is that? What you would like to create?
virtual network. We have to give the virtual network, not a VNet. Very simple. What is the virtual? Virtual underscore network. Now, what is the name of your network? Or it can give anything, virtual network or whatever it may be. It is the type of the network. Now, then what are the properties of your virtual network? What is the properties of your network? Name. Name is mandatory, right? What is your virtual network name? Terraform VNet. I could give my then the name is address prefix. Name, resource group name, virtual network name, sorry, address space. Address space equal to, what is your address space? 10, that is my address space. Next, no, subnet is a different. We have to create subnet again. So, in the VNet created kind of important things is resource group. It is location on resource. We have to do this too. What is your resource group? We have already created the resource group, right? You can call that resource group. Next, location, right? Already have called the location. Now, I'm done with creating the resource group and virtual network. So now I would like to create a subnet. That should be, we have to create the subnet. Okay. ఇప్పుడు వీడు ఏం చేశాడు, ఓన్గా లేకోకుండా ఈజ్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ dot my resource group అంటున్నాడు. అంటే it will call this name of your resource group here, there, location. ఏమవుతుంది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూ గివింగ్ మాన్యువల్లీ ఇట్ విల్ కాల్ ద వేరియబుల్. అర్థమవుతుంది కదా. సో లైక్ వైజ్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఆల్ యువర్ రిసోర్సెస్. నౌ subnet, public IP, this network security group, ఇలా one by one అన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. So now, before that, what is the basic syntax of Terraform? What is the basic syntax of the Terraform? How it starts from?
provider equal to, what is your provider? Azure. Okay. So even though if you call this directly as Azure RM, the Terraform could identify what is Azure RM. Let's assume that Azure RM is a API. I agree with that. Just if you call that Azure RM is an API, it will directly communicate with the Azure. So which subscription you should create? The resources which you define, under which subscription it go and create. It doesn't know. That could be the reason you have to provide some values of your which is related to your environment. What is the unique thing here? Subscription ID, tenant ID, application ID, and secret ID. You have to pass all these 4 values of your environment. So then only the Terraform will identify that, oh, I would like to deploy in Azure RM under this particular subscription. Directly you are telling that my subscription is Azure, my provider is Azure. Under my provider, my subscription name is these values. Based on these values, it will go and deploy. If you do not give these values, it will identify that you are planning to deploy all the services in Azure, but it does not know where to deploy and which subscription it should be deployed. That could be the reason you have to give all these values of your related to your subscription. Getting it or not? Okay, so now I have to pass all these values using the service principal. Service principal is an identity to make sure you utilize all the application and resources which is running on your Azure environment. Service principal is an identity which make you utilize Azure services and applications. Now, so log into the portal. That what now that we are creating the service principal. So once you create the service principal, you could get all these values: subscription ID, tenant ID, application ID, and secret. It is as a API.
So first you have to generate the service principal. First you have to add your application to your Active Directory. So in the Active Directory, you have your user. Who is the user here? Dasari Ashok is the user. He is having the permissions to run this Terraform script. Okay, just go to Active Directory is a SaaS, right? Default ఉంటుంది. It's a SaaS application, right? Okay, just go to app registrations. In Active Directory, go to the app registrations. As of now, I have one dummy app. So now I would like to create new application. My application is Terraform. Okay, just say register. See, what are the application ID? What is application ID? This is the application ID. Just go and application ID is nothing but a client ID. Change the application ID. Then what's the next? Subscription ID, right? Where is the sub? Okay, I will show you the subscription ID. What is the directory? Directory ID is nothing but a tenant ID. Okay. Now I want to create the client secret, right? After you create the Terraform application, go to the certificates and the secrets. Now create a client secret that should be expiring within 1 year. Let's add a client secret. What is the Terraform client secret? Never expired. This is the Terraform client secret. Okay. Now you should get the Terraform subscription ID, right? For that, you have to give the permission to run this at subscription level. Why? Because it should be it is in the environment is identified at subscription level. Just go to subscription, that is your free trial subscription. Okay, go to access and control. Here you see the subscription ID, right? Just copy this subscription. That is your subscription ID. Just go to access control. Here you have to assign the role to your user and which is created by the application. You have created the application, Terraform application, right? The Terraform application should associate with your user roles. Go to user roles. Just add a role. Add role assignment. Here, what is the role you would like to give it to this particular application? I would like to give owner. Owner might get all the permissions. What is my application? Add it. Just save. Once you add it, you could see that here. See what Terraform is added as a owner. Now the service principal is active. Now this owner, who is the owner? Dasari Ashok is have eligible to run the Terraform application from the outside of the network as well, outside of your environment as well. This is the service principal which make you to create identity to access your Azure resources and applications. Okay. Now, once you're done with that, now very simple. First, let me create a very simple resource group in this one. Okay. So we have done script is ready, right?
The script is ready. What is that? Just go back. Where I have created a Terraform script yesterday. Where I have downloaded the Terraform. You can see the Terraform. So now PowerShell. You can use command prompt also. It's not any problem. Okay. Okay. Now Terraform exe. Now it is available. Now in this folder I would like to create my script. What is my script? I would like to create my subscription resource group. Let's see that if I give Azure, what will happen? So what is the extension of your Terraform? Else resource group. Right? Now I would like to see. ఏమేమి ఉన్నాయి? Terraform and that's it. Now, so my script is ready. My script is ready and that is available under the particular folder. Now I want to run the scripts. If you want to run the script, there are four commands is mandatory here. The first one is this init. What this init does exactly? It will initialize the directory where you are running the scripts. It should identify it, right, where your script is readily available, from which directory you are running the scripts. For that you have to initialize the script. So first, when done with the initialize the script, it will identify the directory where you are running it from. Once done with the directory identification, the next command would be Terraform plan. What this plan does, it will give you the execution plan. It will tell you that if you have any syntax errors, you have any related errors related to your service provider, it will give you the in detail error report. Then apply. What apply does? Build and change the infrastructure. I mean to say, once you're done with this Terraform apply, it will apply the build. You mean to say your file, which is that file which you have created, Terraform file, will be executed. Then the next one is destroy. The destroy is nothing but to destroy the Terraform manage entire infrastructure. We can destroy like a single click. How many resources it is there, you don't need to worry. If you say destroy, it will destroy the entire, all the infrastructure. So these are all the four mandatory commands. The sequence is, first one is init, to initialize the directory where your Terraform script is available. Next, Terraform plan, which will give you the execution plan of your Terraform script. Terraform apply, which used to build your infrastructure. Terraform destroy. Destroy is used to collapse and delete entire your all the infrastructure using it. Now write it. Terraform init. Now it will checking the provider plugins. What is my provider is Azure. What is the error? So error, it
It is failed to identify the plugins of your Azure RM. ఏం చెప్తుంది ఇది? Azure RM. So now go back. Save it. Now we can run it. Done. సేమ్ ఇలాంటి ఫైల్స్ టెన్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దానికి ఎలా What does init? Init అంటే ఏం చేస్తుంది exactly? ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది. What initializing? Directory. అంతే. It is initializing the directory. కంప్లీట్ Complete directory initialize చేసుకుంటుంది. It mean to say where the Terraform scripts available. That's it. It does not. It's not a file specific or something like. It's completely initializing the entire directory. Done. My directory is available now. Now I would like to check whether my syntax is properly written or not. Then Terraform plan. ఇప్పుడు ఈ ప్లాన్ మీరు ఇచ్చినప్పుడు it will check that all the syntaxes of all the files. అప్పుడు చాలా ఉన్నాయి అనుకోండి, టైం వేస్ట్. చాలా మీరు ఏదైతే రన్ చేయాలనుకున్నారో అవి మాత్రమే చేస్తారు కదా, అన్ని ఎందుకు చేస్తారు? ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? పర్టికులర్ ఫైల్ మాత్రమే పిక్ చేసుకుంది. ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ లో ఏవైతే అయిందో అది తీసుకోదు. విచ్ ఇస్ ద పెండింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఫైల్స్ దట్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్. ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఒక 4 ఫైల్స్ రన్ చేశారు, అవి స్టిల్ దట్ ఫైల్స్ ఆల్సో అవైలబుల్. దట్ వోంట్ టేక్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రన్నింగ్ ప్లాన్, ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ప్లాన్. The plan which is the newly created files which is pending of your execution plan, that will be taken and executed as a plan. Okay, once done with the plan, now what is the next thing? Terraform apply to build your infrastructure. అన్నీ రన్ అవుతాయి. It will tell you that where it is executed, where it has error. Okay, enter the value, whether you would like to go for it or not. ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది? An execution plan has been generated and thus as shown below. The resource action are indicated with the following symbols for creating. It is going to create a resource group. So Terraform will perform the following action. What is that? It is going to create a resource group. That is the action item. Just say yes. మనకు ఒకటే కావాలనుకోండి, 4 ఫైల్ చేయాలి, ఆల్రెడీ చేసిన ఒకటి చేయాలి అంటే పర్టికులర్ గా ఫైల్ రన్ చేయడం అంతే. టెర్రాఫార్మ్ ఫైల్ అంతే. Okay, now what is done? Apply complete and resource 1 is added. Now go and check. My resource group created. Your resource group created, and right now for the same I would like to add my vnet and the subnet for the same. Just very simple. Em chestam, go run. See, by default గా ఇప్పుడు ఏమేమి క్రియేట్ అయినాయి చూడండి. Earlier it was only 2 files. Earlier it was only 2 files. What are those files? exe file and now it by default created
state file. By default, it has created the state file and .terraform. Now let's go and check what is the state file here. ఏముంది అక్కడ? The state file is nothing but it will give you the output of what it has done, exactly what happened in the backend. Kind of a log. Okay, it will in detail tell you that what is the resource group and what is the subscription ID and the schema version, what is the attributes which you are running. It will give you the in detail report about the particular plan which you have created. Okay, this state file will be by defaultly created. You no need to worry about it. Okay, back this Terraform. By default, it will download the plugins of which is required to execute your scripts. Terraform సంబంధించిన వచ్చేసి ఇప్పుడే. Okay, so this is how the Terraform will be run in the backend. The state file and .terraform files will be created. Now what I have to do? Just I will go back. Now I will change my script. I don't want to touch any state file. So now I am gonna create network and subnet. So where you are calling variable dot application, where it is. Okay, this is save. Let's identify. Okay, again. So is it necessary to run the init again? No. Why? Because your file is your directory is already initialized. Now just I would like to run Terraform plan again. So what are the errors you identified? మీరే చెప్పండి. ఏముంది? The expressions which you are provided, that is not a valid. 2021. So go back. What is the 20? This the one. ఏం చెప్తుంది అది? ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది చెప్పండి. ఇక్కడ అసలు మీ వేరియబుల్ ఫైలే లేదు. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ వి డోంట్ హ్యావ్ వేరియబుల్ ఫైల్స్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద లొకేషన్? US. What is the resource group name? What is the resource group name? My resource. అంతేనా? Done? ఇంకేం ఎర్రర్ రాదు ఈ ఫైల్లో. Again. Then what is the virtual network name? What is your VNet name? This is your VNet. That's basically square brackets works and comes. You work. You will compulsory. Now let's
run it. Terraform plan. Done. There is no errors in the syntax. Now I would like to build it. Terraform apply. Okay, we already resource group ఉంది. Second one తీసుకుంటాం. Exactly. ఇప్పుడు now you tell me the difference between PowerShell and Terraform. First one thing resource group. అక్కడ if you already have the resource group, it doesn't allow to take it again. In PowerShell ఏమొస్తుంది ఎర్రర్ వస్తుంది. The resource which you are trying to create is already existed. But ఇక్కడ the error was main subnet, virtual network, Terraform, resource group network failure, sending the request for your error. My resource group is not found. No. Yes. 25 line 25. We'll do one thing. Let me create first virtual network. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది directly the resource has been your virtual network is created, but you don't have subnet associated with that. Your subnet has been not yet created. It is only created the virtual network. Now let's do this. Terraform destroy. ఈ destroy అంటే ఏమవుతుందో చూడండి. The file will take which you have created, it will identify it, it will completely delete it. See, destroy. మళ్ళీ వాల్యూతో I'll show you. This is my resource group. Yes, it is asking you to whether you want to delete it or not. So, if you want to destroy any infrastructure from the ARM template, it's not possible. Okay, you have to do it through the Terraform. Terraform will allow you to destroy the infrastructure entire. ARM template not డ్రాప్ మనం సపరేట్గా టెంప్లెట్ రాసుకుంటే కూడా కాదు.
టెంప్లెట్ టెంప్లెట్ అసలు డ్రాప్ అనే ఆప్షన్ ఉండదు టెర్రాఫామ్ మాన్యువల్గా డిలీట్ చేయాల్సి. So now just try to resources. No resource must be deleted. So this is how you can create n number of services which is related to. You can create what you can say Kubernetes cluster. You can create applications, web applications, whatever the things you want to create, you can create. Here ARM templates only used to deploy your resources, whereas coming to the Terraform also it allow you to do some configuration changes as well. It will allow you to change and modify your application as well. So there is a most advanced features which is having Terraform compared with the ARM templates. Okay, so now మనకి AWS ఆ ఫార్మ్స్ కూడా ఆ ఫోల్డర్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. ఏ ఫార్మ్స్? ఇప్పుడు AWS సంబంధించిన ఫైల్స్ కూడా పెట్టచ్చు. ఇట్ విల్ ఇన్లైజ్ బట్ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ఇట్. అదే ఇప్పుడు మీరు వెన్ ఎవర్ సే టెర్రాఫార్మ్ ప్లాన్ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై. సో మీరు చూడండి వెన్ యూ సే గో బ్యాక్ చూడండి. లెట్స్ సే టెర్రాఫార్మ్ ప్లాన్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ద రిఫ్రెష్ స్టేట్ విల్ బి క్యాలిక్యులేట్ ద ప్లాన్ దట్ విల్ బి persisted in the local remote state storage. It will first మీకు లోకల్ లో చెక్ చేసుకుంటుంది ఏమేమి డేటా ఉంది. Then it will go and check from the Terraform script that will be downloaded based on the syntax. Syntax ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది? మీ స్టేట్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకొని it will identify it from. మీరు ఇప్పుడు స్టేట్ ఫైల్ చెక్ చేయండి. See, they generated another state file. ఓవర్ రైట్ అయింది దానికి, ఇది నెక్స్ట్ ఓవర్ రైట్ అయింది, అపెండ్ అయింది. Earlier it was still here. See again you have run another Terraform apply, then it has created another state file. Within the file it has been appended. Why? Because you run the same file, right? That could be the reason it is appended with the same state file. ఇప్పుడు మీరు ఇంకొక ఫైల్ రన్ చేశారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ జనరేట్ ద అనదర్ స్టేట్ ఫైల్ లైక్ దట్. సో ఇది జస్ట్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ద రిసోర్సెస్. ఇఫ్ యూ గో టు ద రియల్ టైమ్ there are multiple files ఉంటాయి. How do you identify, how do you do that multiple to the multiple files? So the multiple files are I have written this script. This is the multiple files. We have a separate file for the variables which you can call all the variables. ఇక్కడ parameters ఉండవు. Terraform does not contain any parameters. If you remember, we already discussed in the yesterday class as well. Terraform does not has any parameter files. It only contains the variables. Based on the variables it will pass it. Okay, so I have the provider identifications. What is the provider identifications? Let me do it. So this is my Terraform script. ఇక్కడ ఏముంది,
I haven't provided any who is the provider, what is your subscription ID. అవన్నీ నేను ఇక్కడ అసలు ప్రొవైడ్ చేయలేదు. Directly I started return to create my resource group. Then how the Terraform will identify that which provider you have, which provider you would like to deploy your resources. In that we have to create a separate provider file. Let's go and check in the provider file. What is there in the provider file? Provider files will give you that. It will ask you that what is your subscription ID. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా నేను, I'm not hard coding it. I'm not hard coding it. While you're running the script, it will ask you to enter to the from the user. ఇది ఏం చేస్తుంది, $.variable.subscription ID. 4 values ఇస్తుంది, మనం కాపీ చేసిన ఫైల్ ఉంటే అది ఏది కావాలంటే అది ఇస్తుంది. So this is the provider value, subscription ID. Enter the ID of your provisioning. It is a variable. ఇక్కడ వేరియబుల్ లో పాస్ చేశాడు. Now let's go to the variables file. Variables లో resource group, environment, dev or stage. So you would like to particularly deploy. Let's assume that in that particular subscription you might have multiple resource group, else you might have multiple subscriptions with the multiple environments. Whether you would like to deploy only development environment or test environment. Like in that scenarios, it will give you this. It will help you to identify the variables. So variable files. So here you could write it. What is your client ID, subscription ID? What is your application name? What is your network environment production? So variables లో ఏం కాల్ చేసాం, పారామీటర్ చేయలేము అంటే సార్, పారామీటర్ ఇప్పుడు మనం ప్రాంప్ట్ అడుగుతున్న అదే పారామీటర్. మనము ఇప్పుడు ఆన్ టెంప్లెట్స్ లో మీరు ఎలా చేశారు, యూ హ్యావ్ సపరేటెడ్ పారామీటర్ ఫైల్స్. అలా ఇక్కడ అవసరం లేదా అంటున్నాను. ద వేరియబుల్స్ క్యాన్ డస్ ద ట్రిక్ హియర్. సో ఇక్కడ ఏముంది, application name. What is the application name? SLDB final. That is the application name. What is the network environment? Let's call it to the production. What is the location? Let's call it the location is. This is the location. Let's call it this location. This is how you need to write the Terraform files. Terraform files one by one. Getting it or not? So all this combination of files is called as a module. Module under. So you have to write the modules to create your environment for your customer. ఒకటే ఫైల్లోనే అన్ని బ్లంట్గా డిఫైన్ చేయకూడదు. You have to segregate the files like this. What is the main file? Main file lo emundi, the resources which you are going to create. You have to define all the resources. That is the main file. Variables used to pass all the values of related to your variables. This is the identifier variables where you can provide. What is the next one thing is providers, provider information. So now in lesson now let me have all these files into here. I'm going to delete all this. Now we have files, right? Now what I have to do again, Terraform init. Already plugins is available. The plugin is nothing but .terraform. This one. If I delete it,
See, now it is downloading. Where it is downloading from? HashiCorp/Azure R. The related plugins of your Azure, now it is downloaded. I have already deleted it. Now see. Again it come back. That is the modules downloading from the HashiCorp, which is related to the Azure resources, and it is available in this particular folder. Now I want to, what is after init? I want to plan it, whether the syntax is ready or you have any issues with your syntax. Terraform plan. What is the client ID? Client ID ఏంటి? ఎక్కడ చూడొచ్చు మీరు క్లయింట్ ఐడి? అది నేను డిలీట్ చేసి, you can recall it. ఎందుకంటే ఈ ఫైల్ అక్కడే ఉంది అనుకోండి, ఇది కూడా రన్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద క్లయింట్ ఐడి? దిస్ ఇస్ ద క్లయింట్. నెక్స్ట్ ఏం అడగాలి? సీక్రెట్ క్లయింట్. What is the subscription? అర్థమవుతుంది కదా ఏం చేస్తున్నాను? Mean to say, you have created the variables and passed the variables into runtime execution. So ఎప్పుడైతే నీ text file run, Terraform file run అవుతుందో, then it will ask you to enter the values of your all this. ఇప్పుడు ఏంటి? You have all the information, right? You have all the information like subscription ID, client ID and tenant ID. So you have given as a hard coded and run the script. So customer ఏం చేశాడు? I would like to run myself. So I don't want to give all this information. You create the Terraform files and give it to me. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? You have to do like this. అప్పుడు ఏం చేయాలి? You have to create a separate provider file, and the provider file you have to define the variables. Under that variable should be asked while that running. Getting it or not? So this is real time scenario. Earlier manam using just for understanding purpose how the Terraform works. You have to write the Terraform module like this. The module is combination of your variables and provider information and the main file. This is the call as a module. So you may have multiple modules. Creating the VNet and virtual machine is the one. VNet is the one module. Creating the virtual machine is the module. Managing creating the application is the different module. Likewise, you can write the multiple modules by integrating and each and every module. Creating the VNet is a module. Creating the virtual machine is the different module. But this virtual machine is dependent on virtual network. So you have to call these virtual network values in the virtual machine while you create. So this is the modules which you have to integrate itself. That is how the modules will be work. ఇప్పుడు అన్ని నెట్వర్క్ క్రియేట్ అవ్వాలి, ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ ఒక మిషన్ క్రియేట్ అవ్వాలి, అన్ని ఒకే స్క్రిప్ట్ లో చేయొచ్చు, అలాగైనా చేయొచ్చు. There is no harm on that. But as per standard policy, you have to define the modules. అలా modules ఎట్లా వర్క్ అయితే చూపిస్తాం. Okay, what I have given next, what is the subscription ID, right?
Then what is the tenant ID? Now ఇప్పుడు ఏం అడగాలి ఇది unsupported block type. Yeah. Main file లో 30th line. ఇప్పుడు నీకు how do you identify it is a main file? ఇక్కడ చూడండి main.tf. main.tf లో line 13. Unknown caller. Just open the main file. 13th line. It is not identifying what is the application name. కాల్ చేసుకుంటాను 4 అవే కాల్ చేస్తాం. సో else you can how to do it. సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తే మళ్ళీ అగైన్ ఇలాగే మీరు 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు రిజాల్వ్ ద ఇష్యూస్. ఇప్పుడు అన్ని ఒకేసారి ఇవ్వలేము సార్. ఇప్పుడు ప్లాన్ అంటే అన్ని వెరిఫై చేసుకుని ఇప్పుడు ఎంటర్ వాల్యూ అంటే అప్లికేషన్ ఐడి, వర్క్ లైఫ్ ఐడి, మన సీక్రెట్ ఐడి. అందుకని మనం అలా రాసాం కదా టెర్రాఫార్మ్ ఫైల్. రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇలానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే అన్ని ఒకేసారి పాస్ చేయలేము కదా. సో first you have to create the service principal. If you don't have the service principal which is given by the customer, you have to write this provider.tf provider file. The provider file would be like this. So I will share all these files with you. You can try it. Okay, coming to the modules. గిటబ్ లో కూడా దొరుకుతాయి చాలా. గిటబ్ లో ఉంటాయి, బట్ మీరు గిటబ్ అంటే వెతకాలి. లెట్ మీ చెక్. ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ ఓన్గా రాస్తారు? ఇవి మావి ఓన్గా రాసినాక చాలా ఉన్నాయి, అవి చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది. పెద్ద స్క్రిప్ట్స్. సో వన్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ ఏం చేశాడంటే దే ఆస్క్ us that create the base platform. Just like that, he is an insurance provider, insurance company, very big insurance company. వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ కి ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తారు. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. వాట్ దే హ్యావ్ డన్, దే డోంట్ వాంట్ టు రివీల్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ సైడ్. సో దే డోంట్ గివ్ ఎనీ subscription IDs and tenant IDs. They don't want to reveal with any one of the customers. That is their policy. అలాంటప్పుడు మేము ఇవి రాసాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, while customer running the script, automatically it will ask us to enter the వాళ్ళే చేసుకుంటారు. సో వై, బికాస్ వాడే ఇండివిజువల్ కాబట్టి వాళ్ళ కస్టమర్ వాళ్ళే రన్ చేసుకుంటారు. సో దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ us to create the base foundation of the environment. సో దీన్ని క్లౌడ్ ఫౌండేషన్ అంటారు. క్లౌడ్ ఫౌండేషన్ లో ఏమేమి వస్తాయి, క్రియేటింగ్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్స్, క్రియేటింగ్ ద నెట్వర్క్స్, క్రియేటింగ్ ద సబ్నెట్స్, క్రియేటింగ్ ద పబ్లిక్ ఐపీస్, క్రియేటింగ్ ద నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, ఇవంతా బేస్ ఫౌండేషన్. సో దే ఆస్క్ us to create the base foundation first. So for that they ask us to write the Terraform script.
So we have created the modules, and that modules has been shared to the customer. So వాళ్ళే డిప్లాయ్ చేసుకున్నారు. జస్ట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ద టెర్రాఫార్మ్ మాడ్యూల్స్ అంతే. ఆ మాడ్యూల్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే ఇలాగ డిఫైన్ చేసి వేరియబుల్ ఫైల్ అండ్ మెయిన్ ఫైల్ అండ్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ ఫైల్స్ అండ్ ప్రొవైడర్ ఫైల్స్ ఇలా అన్ని క్రియేట్ చేసి ఒక మాడ్యూల్ లాగా ప్రిపేర్ చేసి వీ హ్యావ్ గివెన్ టు ద కస్టమర్. సో వాళ్ళు రన్ చేసుకుంటారు. సో ఇవి మనం కమాండ్స్ చెప్పాము వాళ్ళకి. సో దిస్ ఇస్ ద కమాండ్స్ హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ టెర్రాఫార్మ్ స్క్రిప్ట్. They have run it, they have created after one single click, they have created the entire environment within the seconds. Script writing your 2 months work. Script writing 2 months time. Okay. Terraform scripts. దొరుకుతాయి. AWS ఉన్నాయి. ఓకే, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, జస్ట్ యాడ్ Azure. ఇలాంటి GCP లో కూడా సేమ్ అంతే, ప్రొవైడర్ ఒక్కటి చేంజ్ అయిపోతుంది, ద నేమ్స్ విల్ బి చేంజ్. ఇక్కడ మనం VNet అంటున్నాం, అక్కడ VCP అంటున్నాం. VPC విర్చువల్ ప్రైవేట్. You have to identify unknown caller. సో సేమ్ అన్ని ఇలానే ఉంటుంది. రియల్ టైంలో కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన కూడా ఇవన్నీ రియల్ టైమ్ స్క్రిప్ట్స్. టెర్రాఫార్మ్ ప్రొవైడర్ Azure ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయి, మెయిన్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్. వాట్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్, హౌ వీ హ్యావ్ డిఫైన్ ద వేరియబుల్స్, ప్రిఫిక్స్ అండ్ లొకేషన్. Forget about that. Prefix and location అవే కాల్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. మీరు చెప్తే దొరుకుతాయి. వేరియబుల్ ఫైల్ చేస్తారు. వేరియబుల్ ప్రిఫిక్స్ అండ్ లొకేషన్. So you want to create app service. Linux చాలా దొరుకుతాయి. For your reference you can use it later. But నేను క్రియేట్ చేసి పంపిస్తాను just. So coming to the modules. ఇలా ఉంటాయి. The tree of the module is nothing but here. That is the only one module. If you look at here, Control Shift. So ఇక్కడ అన్ని different modules తీసుకో. It is interrelated. So I would like to create an app service. App service is the one module. If you open this app service, what you could see the main file, variable file and output file.
main file, output file, and there. Output అంటే It will generate the output whether it has been deployed or not. You can save your separate Azure log. Else, మీకు ఇక్కడే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇక్కడే అవుట్పుట్ వస్తుంది. మీరు చెప్పి సేవ్ అయింది. అది స్టేట్ ఫైల్. స్టేట్ ఫైల్ is nothing but how it has been executed in the back end. ఓకే, this is front end. ఇవి ఏంటి, ఇవి మనం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. The state file has automatically generated by the Terraform. This is one of the module. Likewise, you might have this is the simple module structure. What is the structure of the module? README file. README file is nothing but it will tell you that. README, ఏముంటుంది దాంట్లో, ఏముంటుంది. README file, మీరు డిఫాల్ట్ గా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తే డిఫాల్ట్ గా README file క్రియేట్ అవుతుంది. README file is nothing but it will tell you about the particular directory and that ఏం ఉండదు. So main, what is the main template will tell you that what is the resources you would like to create using that template. Output to store the values of your resources, whether success or not. Variables is to pass the values on the run. It's very simple. So likewise, you might have to create n number of modules. These are all the modules. If you see the tree of the module is README file, main file, variable and output. That is the simple module. సో మీరు రియల్ టైంలో చెప్పినా కూడా మాడ్యూల్ అనే వర్డ్సే వాడండి. డోంట్ యూజ్ ద టెంప్లెట్. ఇక్కడ టెంప్లెట్ అనే వర్డ్ ఉండదు. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ మాడ్యూల్. ద మాడ్యూల్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెయిన్. ఫర్గెట్ అబౌట్ అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ is not mandatory. README is not mandatory. Else you can write the provider file also. You can write the provider. If provider file, if you don't have, I mean to say the subscription values, if you don't have, then you need to write the provider file. If you have this information about the subscription and the details, you don't need to write the provider file. Understand? Okay. Complex structure. దీన్ని మనం ఏమంటాము? మీరే చూడండి, నేనేం చెప్పట్లేదు ఇక్కడ. You can easily understand it. Nested module in the module. మనకు Terraform లో ఏముంది? Nested template. ఇక్కడ nested module. You can call one module in the other module. You can call one module in the other module. That is a complex module. అదే ఇందాక అడిగాను సార్, కాల్ చేయొచ్చు. ఒక మాడ్యూల్ ఇంకో మాడ్యూల్లో కాల్ చేయొచ్చు. నెట్వర్క్. So again, variable output main file. Variable output main. So this is how the Terraform works. So నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మీకు పింగ్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ ద హోంవర్క్ ఫర్ యువర్ Terraform. So for your reference, I will share you all the files which I have created just now. Just go through it and try to deploy it. So the main 4 commands is init, plan. If you would like to erase, if you would like to wipe out the environment, then use the destroy. That's it. Clear? Okay. So ఇప్పటికి infrastructure as a code అయిపోయింది. To deploy the resources using PowerShell, ARM templates and Terraform. When you refer to Azure, most of the people depend on ARM templates. Slowly nowadays they are planning to use Terraform scripts. పెద్దగా ఏమి ఉండదు, అంతా ఒకటే. But might have some advantages using the Terraform. Okay, so you should practice both Terraform and ARM templates, both. Okay, so from tomorrow onwards we will start the PaaS. VCS అనేది చెప్పారు. VCS. అదే Azure DevOps. VSTS Azure DevOps.
ఇందాక సబ్మిట్ లో ఎర్రర్ వచ్చిందా సార్? ఆ సబ్నెట్ లో ఎర్రర్ ఏంటంటే ఆ యాప్ నేమ్ కాల్ చేయట్లేదు. ఇదే లైన్ 13. ఆ యాప్ నేమ్ అక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు. అందులో నేమ్ డిఫైన్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఈ 13th లైన్ ఉంది కదా, ఈ 13th లైన్ లో ఇక్కడ ఏమి వీడు యాప్ నేమ్ కాల్ చేసింది. ఎక్కడి నుంచి వేరియబుల్, ఆ వేరియబుల్ లో యాప్ నేమ్ లేదు. అది ఎర్రర్. మీరు యాడ్ చేసి రన్ చేయండి. ఓకే, సో ఐ విల్ షేర్ ఆల్ దీస్ డాక్యుమెంట్స్ విత్ యూ. జస్ట్ గో అహెడ్ విత్. సో ఇవి కాకుండా ఐ విల్ గివ్ యూ more scenarios for the practice purpose. Any doubts, any questions? మీరు ఏది రాకపోయినా ఓన్లీ టెర్రాఫార్మ్ ఒక్కటి వచ్చినా చాలు. దే హ్యావ్ వెరీ గుడ్ జాబ్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. పర్టికులర్లీ టెర్రాఫార్మ్ వస్తుంది. అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇది రాకుండా టెర్రాఫార్మ్ రాదు కదా. ఇవన్నీ మీకు ఐడియా ఉంటే బేస్డ్ ఆన్ దీస్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద టెర్రాఫార్మ్. ఐ మీన్ టు సే నేనేమంటాను పర్టికులర్ ఇది ఒక్కటే రాదు, ఏ క్లౌడ్ తెలియకపోతే అలా అని కాదు. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఆల్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే, సీ యూ టుమారో. రేపటి నుంచి ప్యాచ్ స్టార్ట్ చేద్దాం.